Hoje nós reanimos nesta manhã, como o coração aberto diante de Deus, reconhecendo que cada novo dia e que presente precioso que o Senhor nos concede. Ao despertar para esta data, 17 de março, somos convidados a parar por alguns momentos, silenciar o coração e lembrar que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco em cada passo da nossa vida, mesmo quando enfrentamos preocupações, desafios e incertezas, existe uma paz que nasce quando nos colocamos na presença do Senhor em oração. A oração não é apenas palavras que dizemos, ela é encontro vivo entre nossa alma e o amor infinito de Deus. Nesta manhã, quero convidar você a unir o seu coração ao meu em momento de fé, confiança e entrega. Talvez você tenha acordado hoje carregando preocupações, talvez esteja buscando uma resposta, uma ideia ou simplesmente pouco de paz para continuar o seu dia. Deus conhece cada detalhe da sua vida, conhece suas lutas silenciosas, suas lágrimas escondidas e também os sonhos que você guarda dentro do coração. Quando rezamos juntos, abrimos caminho para que a graça de Deus alcance todas essas áreas da nossa vida. O dia que comece diante de nós pode trazer muitas tarefas, desejos e desafios, mas quando começamos o dia em oração, colocamos tudo nas mãos de Deus, e como entregar ao Senhor cada passo que vamos dar, cada palavra que vamos dizer e cada situação que irmos enfrentar. A oração da manhã fortalece nossa fé, ilumina nossa mente e traz serenidade ao nosso coração. Ela nos lembra que Deus está no controle de tudo e que sua presença nos acompanha em cada momento. Neste momento, quero que você respire profundamente e permita que seu coração se abra para Deus. Não importa onde você esteja agora em casa, no trabalho ou começando sua rotina, este é momento especial para conversar com o Senhor. Deus escuta cada oração sincera. Ele não olha para palavras perfeitas, mas para coração humilde e cheio de fé. Hoje, nesta oração do dia 17 de março, vamos apresentar a Deus nossas vidas, nossas famílias, nossos sonhos e também nossas dificuldades. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda sabedoria para tomar decisões, força para enfrentar os desafios e paz para manter o coração firme mesmo nas tempestades da vida. Quando nos colocamos na presença de Deus logo pela manhã, tudo o nosso dia ganha novo sentido, porque sabemos que caminhamos guiados pela luz divina. Que esta oração seja momento de renovação espiritual para você, que a esperança renasça dentro do seu coração e que a presença de Deus toque profundamente sua vida neste início de dia. Hoje não é apenas mais uma manhã comum, é uma nova oportunidade de confiar no Senhor, de fortalecer a fé e de permitir que a graça de Deus transforme nosso dia. Agora convido você a rezar comigo, colocando diante de Deus tudo aquilo que existe no seu coração neste momento. Folded, sparkles começar o dia na presença de Deus e gesto simples, mas profundamente transformador. Logo ao despertar, quando ainda estamos entre o silêncio da madrugada e o movimento do novo dia que começa, existe momento especial em que o coração pode se voltar para Deus. Nesse instante, antes mesmo de pensar nas tarefas, preocupações ou responsabilidades que nos aguardam, podemos reconhecer que a vida é presente divino. Cada respiração, cada novo amanhecer e cada oportunidade que recebemos são sinais da misericórdia de Deus que se renova a cada dia.
Quando escolhimos começar o dia na presença do Senhor, estamos dizendo com o coração que confiamos em Ele, que desejamos caminhar sob sua direção. Muitas vezes acordamos já preocupados com aquilo que precisamos fazer. A mente começa a correr de compromisso para outro, lembrando de desafios, desafios e situações que talvez nos tragam ansiedade. Porém, quando paramos por alguns momentos para rezar, algo dentro de nós começa a mudar. Oração da manhã tem a capacidade de reorganizar nosso coração, de colocar nossos pensamentos em ordem e de trazer uma paz que não depende das circunstâncias. É acute como se Deus nos lembrasse que não precisamos carregar tudo sozinhos. Ao apresentar Ele nossas preocupações logo no início do dia, entregamos nas mãos do Senhor aquilo que está além do nosso controle. Começar o dia com Deus também é um sinal de humildade. Significa reconhecer que precisamos da presença divina para viver bem, para tomar decisões corretas e para enfrentar os desafios da vida. Muitas vezes acreditamos que podemos resolver tudo apenas com nossa própria força, mas a vida nos mostra que existem momentos em que precisamos de algo maior do que nós mesmos. A oração da manhã nos ajuda a lembrar que Deus é acute nossa fonte de sabedoria, de força e de esperança. Quando colocamos nosso dia diante do Senhor, permitimos que Ele ilumine nossos pensamentos e conduza nossos passos. Ao iniciar o dia em oração, também abrimos espaço para a gratidão, mesmo quando enfrentamos dificuldades, sempre existem motivos para agradecer. A vida, a família, a oportunidade de recomeçar, a chance de aprender com os erros e de crescer espiritualmente. A gratidão transforma a maneira como enxergamos o dia que está diante de nós. Em vez de focar apenas nos problemas, começamos a perceber as bênçãos que Deus já colocou em nossa vida. Coração agradecido se torna mais livre, mais forte e mais confiante. A presença de Deus na manhã também nos ajuda a desenvolver uma atitude de confiança. O futuro muitas vezes é acute, incerto e nem sempre sabemos o que irá acontecer nas próximas horas. Porém, quando entregamos o dia ao Senhor, reconhecemos que Ele vê aquilo que nós não conseguimos ver. Deus conhece os caminhos que irmos percorrer, as pessoas que irmos encontrar e as situações que surgirão ao longo do dia. Colocar tudo nas mãos de Deus é um ato de fé, uma decisão de confiar que o Senhor pode conduzir nossa história mesmo quando não compreendemos completamente o que está acontecendo. Quando começamos o dia com oração, também nos tornamos mais atentos à presença de Deus nos pequenos detalhes da vida. Muitas vezes esperamos grandes sinais ou acontecimentos extraordinários, mas Deus também se revela nas coisas simples. Momento de silêncio, uma palavra de encorajamento, uma pequena alegria inesperada, gesto de bondade. Oração abre nossos olhos espirituais para perceber que Deus está presente em todos esses momentos. Ele caminha conosco não apenas nas grandes decisões, mas também nos passos simples do cotidiano. Outra beleza de começar o dia na presença de Deus é que isso fortalece nossa paz interior. O mundo ao nosso redor muitas vezes é cheio de pressa, barulho e preocupações. As notícias, os problemas e as responsabilidades podem facilmente roubar nossa tranquilidade.
Porém, quando reservamos momento para falar com Deus logo pela manhã, criamos dentro de nós espaço de serenidade. Essa paz não significa ausência de problemas, mas sim a certeza de que não estamos sozinhos em meio às dificuldades. Deus se torna nossa segurança e nossa esperança. A oração da manhã também nos ajuda a alinhar nossas atitudes com os valores do amor, da paciência e da compaixão. Quando colocamos nosso dia diante de Deus, pedimos também a graça de agir com sabedoria e bondade. Muitas vezes, ao longo do dia, encontraremos pessoas que precisam de compreensão, de apoio ou de uma palavra de esperança. Quando começamos o dia conectados com Deus, nosso coração se torna mais sensível às necessidades dos outros. Passamos a perceber que cada encontro pode ser uma oportunidade de viver o amor de Deus de maneira concreta. Começar o dia com Deus também significa permitir que Ele transforme nossos medos em confiança. Todos nós carregamos preocupações e inseguranças em algum momento da vida. Pode ser o medo do futuro, o medo de falhar ou o medo de não conseguir superar certas dificuldades. A oração nos ajuda a entregar esses medos ao Senhor. Quando falamos com Deus com sinceridade, abrimos nosso coração e permitimos que sua paz entre em nossa vida, mesmo que as circunstâncias externas não mudam imediatamente. Algo dentro de nós começa a se fortalecer. Outro aspecto importante da oração da manhã é que ela nos lembra do verdadeiro sentido da vida. Muitas vezes ficamos tão ocupados com tarefas e responsabilidades que esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual. Começar o dia com Deus nos ajuda a lembrar que nossa vida tem propósito maior. Não estamos aqui apenas para cumprir obrigações ou correr atrás de resultados. Estamos aqui para crescer, para amar, para aprender e para caminhar com Deus em cada momento da nossa jornada. A cada manhã, Deus nos oferece uma nova oportunidade de recomeçar. Mesmo que ontem tenha sido dia difícil, hoje podemos levantar com novo coração. A oração da manhã é como abrir uma porta para novo começo, é momento em que podemos pedir perdão pelos erros, renovar nossa esperança e confiar que Deus continua trabalhando em nossa vida. Cada amanhecer traz consigo a possibilidade de transformação, de crescimento e de aproximação com o Senhor. Quando desenvolvemos o hábito de começar o dia na presença de Deus, percebemos que nossa fé se fortalece de maneira natural. A oração deixa de ser apenas momento isolado e passa a influenciar todo o nosso dia. Nossas palavras se tornam mais conscientes, nossos desejos mais equilibrados e nosso coração mais cheio de esperança. A presença de Deus começa a acompanhar cada passo, cada escolha e cada encontro que vivemos ao longo do dia. A força da oração sincera nasce do encontro verdadeiro entre o coração humano e a presença de Deus. Muitas pessoas pensam que orar significa repetir palavras perfeitas ou seguir uma fórmula específica, mas a oração mais profunda é aquela que vem do coração aberto, simples e verdadeiro. Quando uma pessoa fala com Deus com sinceridade, ela não precisa esconder suas fraquezas, seus medos ou suas dúvidas. Deus conhece cada detalhe da nossa vida, conhece nossos pensamentos antes mesmo de os expressarmos, e ainda assim deseja ouvir nossa voz.
Oras, o sincera e acutam, momento que dexamos do lado, as máscaras e nos colocamos diante de Deus, exatamente como somos. Ao longo da vida, todos enfrentamos momentos em que nos sentimos cansados, confusos ou sobrecarregados. Existem dias em que as preocupações parecem maiores do que nossa própria força, e que nesses momentos que a oração sincera se torna uma fonte de força interior. Quando abrimos nosso coração para Deus, algo começa a mudar dentro de nós. A ansiedade começa a diminuir, o peso das preocupações se torna mais leve e uma sensação de esperança começa a surgir. A oração não é apenas ato religioso, mas uma experiência profunda de conexão. O espiritual que fortalece a alma. A sinceridade na oração significa falar com Deus como falaríamos com alguém que nos ama profundamente. Não precisamos usar palavras complicadas ou discursos longos. Às vezes, uma simples frase dita com fé tem mais valor do que muitas palavras repetidas sem sentimento. Deus olha para o coração, não para a aparência das palavras. Quando uma pessoa se aproxima de Deus com humildade e verdade, ela abre espaço para que a graça divina toque sua vida de maneira profunda. Muitas vezes as pessoas acreditam que só devem rezar quando tudo está bem ou quando têm palavras bonitas para oferecer. No entanto, a oração mais verdadeira muitas vezes nasce justamente nos momentos de dificuldade, quando alguém se sente perdido, com medo ou sem direção, e ainda assim levanta os olhos para Deus, este gesto revela uma fé muito profunda. A oração sincera não é escondedor, mas a entrega nas mãos de Deus. Nesse ato de entrega, o coração encontra consolo e força para continuar. Outro aspecto poderoso da oração, o sincera e acute, que ela nos ajuda a reconhecer nossa dependência de Deus. Em mundo que valoriza tanto a autossuficiência, muitas vezes esquecemos que precisamos de ajuda espiritual para enfrentar a vida. A oração nos lembra que não precisamos carregar todos sozinhos. Quando falamos com Deus, estamos reconhecendo que Ele é nossa fonte de sabedoria, nossa proteção e nosso refúgio nos momentos difíceis. Esse reconhecimento não nos torna fracos, ao contrário, nos fortalece, porque nos conecta com o amor infinito de Deus. A oração sincera também tem o poder de transformar nossos pensamentos e emoções. Muitas vezes carregamos dentro de nós sentimentos de medo, tristeza, frustração ou até mesmo ressentimento. Quando colocamos esses sentimentos diante de Deus, permitimos que Ele comece processo de cura dentro do nosso coração. A oração não muda apenas as circunstâncias externas da vida, mas também transforma o interior da pessoa que ora. Aos poucos, o coração começa a encontrar paz, clareza e equilíbrio. Quando uma pessoa desenvolve o hábito de orar com sinceridade, ela começa a perceber a presença de Deus de maneira mais profunda em sua vida diária. A fé deixa de ser apenas uma ideia ou uma tradição, e se torna uma experiência viva. Cada oração se transforma em momento de encontro com o Senhor, espaço onde a alma encontra descanso e renovação. Mesmo que a pessoa enfrente desafios ao longo do dia, ela sabe que pode voltar ao diálogo com Deus a qualquer momento. A força da oração sincera também se revela na confiança. Quando falamos com Deus com o coração aberto, aprendemos a confiar que Ele escuta nossas palavras e conhece nossas necessidades.
Nem sempre recebimos respostas imediatas da maneira que imaginamos, mas a oração fortalece nossa fé para continuar confiando. Muitas vezes, Deus trabalha em silêncio, preparando caminhos que ainda não conseguimos enxergar. A oração nos ajuda a permanecer firmes mesmo quando o futuro parece incerto. Outro aspecto importante da oração sincera e acute que ela nos aproxima de Deus de maneira pessoal e íntima. Cada pessoa tem sua própria história, suas próprias experiências e seu próprio caminho espiritual. Quando alguém fala com Deus com verdade, cria-se uma relação profunda que não depende apenas de rituais externos. Essa relação cresce com o tempo através da confiança, da escuta interior e da disposição de continuar buscando a presença divina. A oração também fortalece o coração para enfrentar as dificuldades da vida com mais coragem. Quando alguém se sente sustentado pela presença de Deus, os desafios deixam de parecer impossíveis. A fé não remove automaticamente todos os problemas, mas oferece uma força interior que ajuda a superá-los. Muitas pessoas descobrem que, através da oração sincera, encontram coragem para continuar mesmo em momentos que antes pareciam insuportáveis. A sinceridade na oração também nos ensina a escutar. Muitas vezes pensamos na oração apenas como o momento de falar com Deus, mas ela também inclui o silêncio e a escuta interior. Quando paramos por alguns momentos para aquietar o coração, podemos perceber inspirações, pensamentos de paz e diversos que surgem dentro de nós. Deus muitas vezes fala ao coração humano através da calma e da tranquilidade que surgem após a oração. A oração sincera também nos ajuda a desenvolver coração mais sensível e compassivo. Quando nos colocamos diante de Deus com humildade, começamos a perceber que todos os seres humanos enfrentam lutas semelhantes. Isso desperta dentro de nós sentimento de empatia e compreensão pelos outros. A oração não nos aproxima apenas de Deus, mas também nos torna mais atentos às necessidades das pessoas ao nosso redor. Ao longo do tempo, quem pratica a oração sincera percebe que sua fé se torna mais sólida. A vida espiritual deixa de ser algo distante e passa a fazer parte da rotina diária. Cada conversa com Deus fortalece a esperança, renova a confiança e traz paz para o coração. Mesmo nos dias difíceis, a pessoa sabe que sempre pode voltar à presença de Deus e encontrar consolo, orientação e força para continuar caminhando. Folded hands confiar em Deus todos os momentos e acute uma jornada de fé que se constrói dia após dia. Muitas vezes pensamos na confiança como algo fácil quando tudo está bem, quando os caminhos estão claros e quando as respostas aparecem rapidamente. Porém, a verdadeira confiança em Deus se revela principalmente nos momentos de incerteza, quando não conseguimos ver o que está à nossa frente e mesmo assim escolhemos acreditar que Deus está conduzindo nossa vida, confiar no Senhor e acute permitir que Ele seja o guia do nosso caminho, mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo. A vida e acute cheia de momentos inesperados. Existem dias em que tudo parece caminhar de forma tranquila, mas também existem períodos em que enfrentamos dificuldades, desafios e situações que colocam nossa fé à prova.
Nessas horas o coração humano pode fácil, mas se encher de preocupação e medo. No entanto, a fé nos lembra que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando não percebemos imediatamente sua ação, ele continua trabalhando silenciosamente em nossa história, abrindo caminhos, protegendo nossos passos e preparando algo que muitas vezes vai além da nossa própria compreensão. Confiar em Deus significa reconhecer que nossa visão é limitada, enquanto a visão de Deus é perfeita. Nós enxergamos apenas pequeno trecho do caminho, enquanto Deus vê toda a jornada. Muitas vezes ficamos preocupados tentando controlar cada detalhe da nossa vida, tentando prever tudo o que pode acontecer. Porém, quando colocamos nossa confiança em Deus, aprendemos a descansar pouco mais. Isso não significa deixar de agir ou de assumir responsabilidades, mas significa reconhecer que existe uma força maior conduzindo nossa história. A confiança em Deus também nasce da experiência de perceber sua presença em nossa vida. Quando olhamos para o passado, muitas vezes pedimos reconhecer momentos em que Deus nos ajudou, nos protegeu ou abriu portas que parecem impossíveis. Essas lembranças fortalecem nossa fé e nos ajudam a continuar confiando mesmo quando enfrentamos novos desafios. Cada experiência vivida com Deus se torna como uma luz que ilumina os passos futuros, lembrando que Ele já cuidou de nós antes e continuará cuidando. Muitas pessoas enfrentam momentos em que se perguntam por que certas dificuldades acontecem. Às vezes, situações difíceis surgem sem aviso, trazendo dor, confusão ou incerteza. Nesses momentos, confiar em Deus não significa ignorar a dor ou fingir que tudo está bem. Significa levar essa dor para a presença de Deus, acreditando que Ele pode transformar até mesmo os momentos mais difíceis em oportunidades de crescimento, aprendizado e fortalecimento espiritual. A confiança não elimina as lutas, mas muda a forma como caminhamos através delas. Confiar em Deus também nos ajuda a desenvolver paciência. Vivemos em mundo onde tudo parece acontecer rapidamente, onde queremos respostas imediatas e soluções rápidas. Porém, o tempo de Deus muitas vezes é diferente do nosso. Existem processos na vida que precisam de tempo para amadurecer. Existem respostas que chegam no momento certo, não necessariamente no momento em que desejamos. Quando confiamos em Deus, aprendemos a esperar com esperança, sabendo que Ele está trabalhando mesmo quando não vimos resultados imediatos. Outro aspecto importante da confiança em Deus é a entrega. Muitas vezes carregamos preocupações que pesam sobre nosso coração. Pensamos repetidamente nos problemas, tentamos encontrar soluções sozinhos e acabamos nos sentindo cansados emocionalmente. Quando confiamos em Deus, aprendemos a entregar essas preocupações a Ele. A entrega não significa desistir da vida ou das responsabilidades, mas significa colocar nas mãos de Deus aquilo que não podemos controlar. Este gesto traz alívio para o coração e nos permite viver com mais serenidade. A confiança em Deus também fortalece nossa coragem diante das dificuldades. Quando acreditamos que Deus caminha conosco, encontramos força para continuar mesmo quando o caminho parece difícil. Muitos desafios da vida exigem perseverança, fé e determinação. Saber que Deus está ao nosso lado nos ajuda a não desistir.
A confiança se torna como uma base firme sobre a qual podemos construir nossa esperança. Confiar em Deus também transforma nossa maneira de olhar para o futuro. Em vez de viver dominados pelo medo do que pode acontecer, começamos a viver com uma esperança mais profunda. Sabemos que a vida pode trazer desafios, mas também sabemos que Deus está presente em cada etapa do caminho. Essa esperança não depende apenas das circunstâncias externas, mas nasce de uma fé interior que se fortalece com o tempo. A fé e a confiança em Deus também influenciam a forma como nos relacionamos com as outras pessoas. Quando confiamos no amor e na providência de Deus, nos tornamos mais capazes de viver com generosidade, paciência e compreensão. Deixamos de agir apenas movidos pelo medo ou pela insegurança e passamos a agir com mais serenidade. A confiança em Deus traz equilíbrio ao coração humano e ajuda a construir relações mais saudáveis e cheias de respeito. Outro fruto da confiança em Deus é a paz interior. Mesmo quando enfrentamos situações difíceis, podemos experimentar uma tranquilidade que nasce da certeza de que Deus está no controle. Essa paz não significa ausência de problemas, mas sim a presença de Deus dentro do coração, e uma paz que permanece mesmo em meio às tempestades da vida, porque está basada na fé e na esperança. Confiar em Deus em todos os momentos também significa permanecer fiel nos pequenos gestos do dia a dia. A fé não se manifesta apenas em grandes decisões, mas também nas escolhas simples da vida cotidiana. Cada ato de bondade, cada momento de oração, cada decisão tomada com honestidade e amor se torna uma forma de expressar confiança em Deus. Esses pequenos gestos constroem uma vida espiritual sólida e ajudam a manter o coração conectado com o Senhor. Ao longo da caminhada da fé, confiar em Deus se torna aprendizado constante. Existem dias em que essa confiança parece forte e clara, mas também existem momentos em que surgem dúvidas e questionamentos. Isso faz parte da experiência humana. Mesmo nesses momentos, a fé nos convida a continuar caminhando, a continuar buscando a presença de Deus e a continuar acreditando que Ele nunca abandona aqueles que colocam sua vida em suas mãos.